Just about time to get you some news. Witnesses report a huge object or creature surfacing in Lake Mead. So far, photos of the so-called Lake Mead monster are grainy and underexposed. Also in the headlines, the Kings Gang in Freeside has put an official end to the hostilities with the NCR. An RNV reporter was on hand to speak with the King. I feel so bad. I think it's time we reconsider, baby. That's all for now. This is Mr. New Vegas saying, I'm just no good without you. Have you ever been in love with a celebrity? Now come on, you don't have to be high. I feel it between us two. Sometimes you can't help being mad about the boy. Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Blog Talk Radio no True of Peak. Então, aqui tem um monte de e-mails interessantes. Mas parece que o assunto da semana é essa proposta do deputado de conceder ao presidente da República o direito de convocar plebiscitos e referendos sem autorização do Congresso. Claro que a inspiração remota disso, é a velha ideia do Jean-Jacques Rousseau, a democracia plebiscitária, ou democracia direta. E não preciso dizer que isso aí é um passo para a instalação da completa ditadura no Brasil. Esse mesmo processo de democracia plebiscitária por si mesmo é ditatorial, porque num plebiscito você não tem a menor condição dos debates detalhados que você tem no parlamento. Você já nomeia representantes justamente para que eles tenham tempo de examinar as questões e possam decidir então responsavelmente. Se apela a um plebiscito quando não há possibilidade de acordo no nível parlamentar. Esta proposta significa simplesmente abolir o parlamento. O parlamento se torna um enfeite. E daí você vai ter aí um referendo semanal. Ou então, o que vai acontecer na verdade é que na impossibilidade de você fazer referendo com muita frequência, o presidente da República vai acabar decidindo na base da ameaça do referendo. Eles fazem e não convocam o legislativo. Aliás, o pessoal está começando a pensar no terceiro mandato do Lula. Quer dizer, as duas propostas são absolutamente indecentes. Mas o que é estranho, não é? Do PT a gente espera qualquer coisa. A ideologia comunista é assim mesmo, a sua reivindicação do poder não tem limite. Ao aumentar o poder do partido, tá certo? Além de todos os limites da decência, não só normal, mas é uma obrigação do partido. A primeira obrigação do Partido Revolucionário é aumentar o seu próprio poder, ilimitadamente. Então, o que eu acho engraçado, né? Essas pessoas da UAP, que agora ficam reclamando, dizendo, isso é um retrocesso. O fato de chamar as coisas de retrocesso subentende a ideia de que a história humana tem uma finalidade determinada, de que nós estamos caminhando para ela, de que tudo pode ser medido assim, na direção para frente ou para trás. Ora, se tudo que está para frente fosse melhor e tudo que está para trás fosse ruim, nada de mal aconteceria. Então, só iria cada vez para o melhor. Se uma coisa aconteceu depois da outra e ela é ruim, então é claro que não tem sentido raciocinar em termos de avanço no processo. Nós temos que raciocinar simplesmente em torno do bem e do mal, do conveniente e do inconveniente, do sensato e do insensato, sem acrescentar, sem enquadrar isso dentro desse fantasma da história ideal, onde tudo que vem depois é melhor do que veio antes.
se tudo que vem depois é melhor que veio antes, então não teria acontecido a Revolução Russa depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou apenas 200.000 pessoas. A Revolução Russa matou entre algo de 20 e 30 milhões. Depois veio a Revolução Chinesa, que matou 60 milhões. Se isso é o progresso, tá certo? Então, evidentemente, eu preferiria o retrocesso, quer dizer, já está antes de tudo isso. Mas, além dessa falha estrutural da raciocínio, que é um vício onipresente nos debatedores brasileiros, ainda há o problema de que todas essas pessoas foram justamente as que criaram o Estado de Direito. Foram essas que passaram a mão na cabeça do PT, celebraram o advento de Lula como um aperfeiçoamento da democracia, etc. Você vê os jornais de ontem, você verá. E as pessoas todas, elas querem as causas, mas não querem as consequências. Quando os filhos que elas geraram crescem e se tornam os monstros que previsivelmente já eram, elas ficam assustadinhas e começam a protestar, mas não protestam contra si mesmas. A primeira coisa que esses camaradas tinham que fazer é escrever, é fazer exatamente o que eu fiz. Veja, eu apoiei a esquerda naquele período de 60 e 70, e ajudei, embora só um pouquinho, embora minha contribuição fosse de 5%, ajudei um pouquinho a criar o presidente do Estado. E o primeiro presidente do Estado cometeu o mesmo, embora a minha militar os outros, mas eu não posso nem a culpa. Eles não se sentem de maneira alguma responsáveis pelas consequências de seus atos. Muito bem. Vamos ver aqui. Tem uma nota aqui que saiu na coluna do Reinaldo Azevedo. Ele diz: aquele menor ou maior do que o goleiro do espalhado nas avenidas do Rio vai ficar 3 anos internado. Depois será solto. Os meninos vão. Resta só a dor da família. Dor privada, sem importância, sem honra, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino há de se derramar a baba redentora russoniana. E nasceu bom, por os insensíveis da classe média, a qual pertencia o João, que o tornaram fascista. Bom, essa doutrina foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz: a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da correora dele. Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural. A própria frase Lula, a culpa de todos nós, já faz integrante desse combate cultural. Ele quer colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imaginários, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, além disso, ainda tem o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática. Pode-se escrever a história disso. Por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Artes transformou a Praça da Sé em São Paulo num território livre para os trombadinhos, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era mesmo calçado. Vai dizer que esse cardeal não sabia? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Então, é o homem que tenta, vamos dizer, fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos. Vai ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde que foi a Revolução Francesa. Quer dizer, é um modelo. Se vocês tiverem a oportunidade de política, a origens da França
aliás era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Inversão de valores foi Felipe d'Orléans, que era herdeiros virtuais do trono da França, esperando foi o grande valor e evidentemente contaram tomados pelos revolucionários. É exatamente como o Lenin fez na União Soviética, na Rússia. Agora, é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos causaram, através mas o governo socialista pode recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda essa coisa foi premeditadamente criada, peça por peça. Isso é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Então, o banditismo seria crescente nas regiões da miséria crescente. E não é exatamente isso que acontece. Se você olhar as favelas do Rio, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objeto, vamos dizer, de um muito próspero comércio nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Certo? Até no tempo que eu morava no Rio, um visitante indiano que chegou aí e conheceu as casas das favelas. Quando levaram para ver as favelas, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de e aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessa região. No Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas. Quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência. Porque as escolas funcionam como transmissor de atitudes que são a destruição exata do pouco de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então é evidente que eles saem dali já com uma atitude de legitimação perante a mesmíssima coisa aqui está acontecendo nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa cambada comunista. Então ainda existem estudos que mostram, provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, ele está assim que falta escola, em primeiro lugar é um erro de fato. Quase não há crianças sem escola no Brasil. E em segundo lugar, a relação entre escola e estudante é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui é um e-mail da Miriam Macedo. Sou Miriam Macedo de São Paulo, tenho acompanhado a sua participação no podcast do Vieira e ouvido seu programa no Pronto. Brilhante, parabéns, muito obrigado. Tem sido muito esclarecedor e, por outro lado, também me confundir, principalmente no que refere da maçonaria com o cristianismo. A propósito, eu entendo em profundidade filosófica. Eu sou uma esforçada e curiosa e jornalista e rainha do lar que eu visto de gostar de assuntos que nada entendo e que nada entende.
Na conversa com o Yuri, o senhor Citando Revereno defendeu a união da maçonaria com o cristianismo como única saída para o furdúncio em que está se transformando o mundo. O senhor falou em maçonaria cristã e maçonaria pró-cristã. Muito bem. Olha, esse problema que você coloca é dos mais cabeludos. Eu dificilmente poderia explicá-lo aqui. Mas é preciso considerar que a maçonaria, tal como nós conhecemos hoje, ela se origina no século XVIII. E a partir da unificação de antigas iniciações de ofício, sobretudo dos construtores medievais, que durante 1000 anos tinham funcionado perfeitamente bem dentro do contexto cristão e sem nenhum problema. Tá certo? A encrenca começa a partir do momento em que dentro da própria maçonaria começam a surgir outras sociedades, essas secretas, que se apossam áreas inteiras da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Isso é uma coisa bastante bem explicada num livro já clássico de um mestre maçom chamado John Robbins. O livro chama-se Proofs of a Conspiracy. O livro saiu no começo aqui da história republicana dos Estados Unidos. E evidentemente, o livro foi bastante lido pelos maçons da época, inclusive por George Washington. E vendo, então, a penetração da ideia revolucionária da maçonaria, ele confirmou que aquilo existia. Ele disse: eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos. Era o que estava acontecendo mais na Europa. Então, quando você fala em maçonaria, você não pode falar de um negócio em bloco. Existem camadas e camadas. No caso, o fato por outro lado, essas comunidades legaram inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. E esses conhecimentos eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como existia aquela distinção entre pequenos mistérios e grandes mistérios, pequenos mistérios para que se refere aos conhecimentos de ordem cosmológica, ordem do mundo, constituição do mundo, inclusive do mundo histórico, social, político. E por outro lado, os grandes mistérios se referem à ordem pura espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc. Parece que houve aí uma divisão trabalho. A maçonaria ficou com não é preciso dizer que esse simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Enquanto essas duas ordens foram articuladas, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Pior ainda, à medida com que o tempo passa, aparecem então sociedades secretas dentro de sociedades secretas, conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, como faz o Armindo Abreu, que certas sociedades secretas são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, o pessoal disputa poder. Disputa poder e faz confusão. Né? Pior ainda, quando os elementos causadores de uma situação contém um forte elemento secreto, tá certo? É muito difícil até você entender historicamente o que aconteceu. Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência, nunca houve na história, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê. Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX. Você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos do século XX. Antes você tinha serviço secreto que operava apenas em época de guerra. Que tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos ampliam de tal modo a sua área de atuação que eles praticamente abrangem a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha um dossiê na KGB e claro, não houve nenhum serviço secreto, claro, que crescesse ao ponto da KGB
similarmente a KGB. Mas o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a partir do momento dentro da própria maçonaria começa a surgir outras sociedades, essas secretas, que se apossam áreas inteiras da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Isso é uma coisa bastante bem explicada no livro da FAP, de uma instituição chamada John Robbins. O livro chama Proofs of a Conspiracy. Ele saiu pelo poder inclusive George Washington, dentro da redação revolucionária da maçonaria, ele confirmou que aquilo existia e disse: eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos, para que estava acontecendo mais na Europa, sobretudo na França. Então, quando você fala em maçonaria, você não pode falar de um negócio em bloco. Existem camadas e camadas de complexidade nesse negócio. Mas, em todo caso, o fato mesmo de que a maçonaria se origina nessa comunidade de ofício mostra que ela não tem uma inspiração originariamente divina. Por outro lado, essas comunidades legaram à maçonaria inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. E esses conhecimentos eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como existia aquela distinção entre os pequenos mistérios e os grandes mistérios, os mistérios são aqueles que referem aos conhecimentos de ordem tecnológica, ordem do mundo, constituição do mundo, ordem social política, e por outro lado, a ordem puramente espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc. Parece que houve aí uma divisão de trabalho, que a maçonaria ficou com os pequenos mistérios da igreja, com os grandes mistérios. Não é preciso dizer que esse simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Quer dizer que enquanto essas duas ordens de conhecimento forem novamente articuladas, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Pior ainda, aparecem então sociedades secretas dentro de sociedades secretas, conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, como o amigo Abreu, que as sociedades são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, o pessoal disputa poder. Disputa poder e faz confusão. Entendeu? Pior ainda, quando os elementos causadores de uma situação contém um forte elemento secreto, é muito difícil até você entender historicamente o que acontece. Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência como nunca houve na história, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê. Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX. Você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos. Antes, em época de guerra. O serviço tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos ampliam de tal modo a sua área de atuação que eles praticamente abrangem a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha um dossiê na KGB e é claro, não houve nenhum serviço secreto lá na KGB, similarmente à KGB. Mas o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a história das letras, não pode ser compreendida de maneira alguma sem você levar em conta as quantidades enormes de dinheiro que a KGB espalhou pelo mundo, dando para escritores, para artistas, para cineastas, etc. Tudo para fazer, vamos dizer, da totalidade da cultura ocidental um instrumento de propaganda comunista.
a abrangência desse fenômeno é tão grande que eu mesmo, às vezes, custa acreditar no que estou vendo. Tá certo? Tem um livro que se chama Double Life. O autor, puxa, agora esqueci o nome do autor, depois eu digo. Para você ter ideia de até onde vai isso. Então, com esse negócio da sociedade secreta, serviço secreto, sociedade secreta dentro da sociedade secreta, conspirações dentro de conspirações, a história se torna uma maçaroca e dá um trabalho enorme para você compreender, e às vezes você só compreende 50, 60, 100 anos depois, quando você tem acesso aos documentos. Agora mesmo no Brasil nós estamos vendo essa questão dos documentos dos anos de chumbo, né? Foram aí lacrados para só ser abertos depois de 100 anos, uma coisa assim. Então não dá para você saber o que acontece. É claro, a mim me parece que os interessados nesse segredo não são os milicos, porque dos milicos já se falou tudo. Agora tem o outro lado da história que vai permanecer secreto, mas não sei quanto tempo. Então, a simples existência de um fator secreto tão grande na sociedade já é um problema. Não sei se isso responde a sua pergunta. Aqui está, João Paulo Calife Vernier. Sou leitor assíduo de seus textos e ouvindo o Closepix. Muito obrigado. Há algumas semanas durante o Closepix se comentaram que não existe uma ligação direta entre pobreza e revolução. Estou começando por causa da Revolução Francesa. Eu já li em livros alguns artigos que a situação econômica da França na época era muito ruim, e esse foi um dos motivos únicos que levou à convocação dos Estados Gerais pelo rei. Não, o que havia na época é assim, havia uma multiplicidade de impostos e um caos fiscal, porque você não tinha um imposto, um sistema de impostos unificado, havia milhares de impostos diferentes e também de milhares de privilégios diferentes. Vamos dizer, privilégios de família, privilégios municipais, privilégios de bairro, privilégios de comunidade de ofício, etc. E no meio disso, a carga tributária podia chegar a um total absurdo. Porém, em termos gerais, no global, a economia francesa foi a que mais cresceu na Europa antes da Revolução. A França era o país mais rico da Europa, não tinha nenhum que se comparasse, mas nem de longe a França. Então, a mesma coisa aconteceu depois na Rússia. Hey, it's Mr. New Vegas letting you know I've got a new Christmas compilation coming out soon. Nuclear Winter Wonderland. Look for it on holotape. And now the news. A hostage crisis between the NCR and the Great Khans was resolved peacefully when a third-party negotiator successfully secured the hostages' release. In addition, Gamora is under new management after the sudden departure of Omerta bosses Nero and Big Sol. The casino's new manager spoke to reporters. Before he left, Nero told me him and Big Sol were real tired, see? Said they were gonna go camping up at Lake Mead. Said he'd always wanted to sleep with the lake lurks. Stay classy, New Vegas. Hey, New Vegas, have you ever said How about I aim my gun at you for a while, see how you like it? Wasn't quite true. Sure you have, but you shouldn't, because it's a sin to tell a lie. E esse é o motivo, vamos dizer, do apoio maciço que os aristocratas deram à Revolução no começo. Isso é uma coisa, vamos dizer, que geralmente é contado ao contrário, quer dizer, que a Revolução foi contra a aristocracia. Não, a Revolução foi primariamente contra o rei, embora ele próprio a tivesse começado de algum modo. A Revolução foi essencialmente contra o rei e contra a Igreja Católica. Existe um historiador francês muito interessante, chamado Jean Dumont, que escreveu um livro maravilhoso, a Revolução Francesa, Os Prodígios do Sacrilégio. É um difícil livro, meio difícil de achar, mas que eu lhe recomendo. Hoje em dia, eu estou persuadido de que o motivo essencial mesmo da Revolução era, assim, sobretudo, de ordem antirreligiosa. O combate antirreligioso foi muito contra a aristocracia. Muito bem, aqui no máximo.
filosofia clínica, me parece óbvio que a atividade filosófica ela tem um efeito terapêutico em si mesma. A tomada de posse do indivíduo é uma coisa que o fortalece automaticamente. Uma posse de começar a ver que ele tem as condições, e ele deve entender as coisas, entender os problemas diretamente, sem precisar se ater à autoridade anterior, faz um bem danado. Verifiquei nas minhas próprias aulas. Agora, filosofia clínica é uma coisa, filosofia para crianças é outra coisa. Filosofia para crianças é uma ideia autocontraditória. Por quê? Uma coisa é filosofia, outra coisa é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças, símbolos e atitudes que formam uma determinada cultura. Certo? A cosmovisão se transmite através da religião, da escola, dos hábitos familiares, dos clubes de convivência, etc, etc. Muito bem. A filosofia não é cosmovisão. A filosofia é exame crítico dessa cosmovisão tomada no seu conjunto. E é claro que para você fazer a crítica da cosmovisão precisa ter alguma. E isso não é coisa para criança. Quer dizer, enquanto o indivíduo não se treinou realmente no grupo, ele não poderá fazer um exame crítico dela porque não tem material. Certo? Não é pura cosmovisão, não é um conjunto de crenças, tá certo? É uma atividade crítica e que vai tomar esse conjunto, pedaço por pedaço, e examiná-lo. Isso supõe não apenas que a pessoa tenha absorvido essa cosmovisão, mas que a tenha absorvido em nível de alta cultura. Quer dizer, o indivíduo precisa conhecer a história, precisa conhecer as artes, precisa conhecer a religião, etc. Só a partir dessa massa de conhecimento é que faz sentido a reflexão crítica. Fora disso, a filosofia para criança é uma ausência de comida. A gente é uma última. Tem um brasileiro aqui, Mariana Moreira. Mariana. É bom saber que as pessoas estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vamos ver se tem alguém na linha. Tem aí? Tem? Vamos ver. O tempo está indo rápido. Alô? 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 Alô, quem está na linha? Olá, Fábio, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, Olavo. Me ouve bem aí? Perfeitamente. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro e, antes de mais nada, parabenizar aí pelo grande programa, pela oportunidade que nos dá para uma reflexão a qualquer momento, né? Muito obrigado. O segundo é o seguinte, não sei se eu vou fugir muito daquilo que se costuma colocar em pauta aqui, mas me parece que até em parte foi dito sobre isso aí. O que você teria a dizer a respeito da questão da... Eu vou passar aqui uma coxa de retalho, por gentileza, agradeço sua compreensão. Acomodação, pessimismo, dificuldade financeira, visão de baixa autoestima, não saber enxergar as oportunidades de trabalho, somado a isso, uma visão de que quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, trabalhar tem uma ascensão social diferenciada, obviamente, quem está no Brasil não tem. Eu queria que nesse mosaico, né, também você pudesse comentar o que... Você está falando, Geraldo, de uma visão depressiva que predomina no Brasil.
Welcome, sir Orman. Não só é depressiva e preconceituosa, quanto a quem consegue almejar aquilo que o outro não consegue, aquilo que ele próprio não consegue. No Brasil é do caranguejo no balde. Quando um caranguejo está conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele e ele cai de volta. É que a gente tem a impressão que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros, muito menos deles próprios. É que, quer dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes, né? Aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é o amor teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai para frente. A sociedade é feita apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecendo no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja. Eles travaram de tal maneira o ensino religioso que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios do restavam 8, para um país do tamanho de um continente. Então a história religiosa, a história moral do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, vamos dizer, é perpassada de religião e de discussões morais, de aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até o ponto da obsessão, certo? Enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da República. A igreja foi uma das forças que produziram a nossa República. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. Quer dizer, a religiosidade brasileira é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia de ritos festivos, tá certo? E do famoso sincretismo, misturar aquilo com 1001 fantasias supostamente africanas, que eu nem sei se são africanas, a pessoa inventa muita coisa aí no Brasil, certo? Bom, nessas condições, à medida que a população vai crescendo e ainda tem esse fenômeno da marginalização de uma parcela enorme, né, da população, que era constituída dos escravos, que quando foram libertados, simplesmente não tinha emprego para eles. Não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos, e todo esse pessoal ficou largado, tá certo? Não é nem por culpa de ninguém, não deram emprego, não havia emprego, pô, né? Então quer dizer que o crescimento econômico da nação não acompanhou, vamos dizer, o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas acontece que o direito fica só no papel porque não há possibilidade de atendê-los. Já dizia Simone Weil, se o que você proclamar um direito, né, sem você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, no Brasil, nós estamos tão carregadinhos de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso, vamos dizer, correspondeu para criar essa sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um sujeito que era um presidente do Banco Mundial, que uma vez disse isso: olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é a sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase 2 anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, tá certo? E que a gente está tão acostumado com essa inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, que a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim. Olavo, e como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar, Ela pode, em primeiro lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você avalia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa, às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão, mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu uma sugestão. Eu, por exemplo, faz 20 anos que eu estou dizendo a seguinte coisa: vocês estão muito errados quando vocês cuidam da educação popular, vocês querem dar escola para todo mundo antes de você educar a elite. Isso aí é botar o cara dentro dos bois. Você tem que começar com o ensino superior. Um país como o Brasil, você quer fazer um Brasil bom, primeira coisa, você tem que fazer um ensino superior que seja o melhor do mundo, para começar. Isso vai beneficiar um número pequeno de pessoas, tá certo? Mas é para ter, vamos dizer,
um efeito irradiante, de geração em geração. Antes de educar o povão, você tem que educar quem vai educá-lo. Tá certo? Então, veja, isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Agora, o Brasil começou a ter universidade, antes tinha só faculdade isolada. A primeira universidade foi na década. Hello, ladies and gentlemen. Mr. New Vegas here. You're all so great, and we're gonna keep you listening all day. It's just about time to get you some news. A hostage crisis between the NCR and the Great Khans was... Veja, como é que se forma um intelectual de verdade que possa ser útil? Universal. Esse universal significa o seguinte: ele vai ter que absorver todas as ideias que formam o legado da civilização, conseguir analisar tudo por todos os lados, né? ter um conhecimento extenso e depois tomar posição. Agora, no Brasil não, as pessoas tomam posição com 18 anos, tá certo? E se intoxicam de leitura, se confirmam aquilo e nunca mais entendem mais nada. Não é que elas são contra o resto, simplesmente não entendem, e às vezes não sabem que existe. E nos últimos anos, com essa ascensão petista, o negócio piorou ainda mais. Então a possibilidade de formar uma camada intelectual séria no Brasil já foi para concurso. Se ela se formar, será por iniciativas independentes, como essa mesmo que eu tentei. Eu durante 20 anos dei curso, aí aliás continuo dando por videoconferência, na esperança de estar contribuindo para formar uma elite intelectual brasileira. A elite intelectual é o começo do país, meu Deus do céu. Primeiro você forma a liderança. Agora no Brasil não, eles já conseguiram dar educação primária para todo mundo e ainda não tem elite. Quer dizer, você expande a base e você achata o topo. Quer dizer, o topo da inteligência brasileira hoje é o senhor Gilberto Gil, que é ministro da Cultura, é o líder. Então está tudo perdido. Esse inteligência não resolve nada. Agora no Brasil primeiro quero resolver todos os problemas econômicos, problema legislativo, problema fiscal, e depois ficar inteligente. Falar assim não dá, pô. Tem que ser inteligente primeiro e depois você atacar os problemas. Então, isso tudo, essa orientação errada, é contra o conhecimento. Ele acredita só em opinião. Opinião. Então, não estudar nada. Quando você pega um desses debates no Orkut, qualquer debate aqui, você acumula mais palavras do que o sujeito leu em livro durante toda a vida dele. Isso é um absurdo. Como é que pode... Você pode me deixar fazer um protesto no ar aqui? Eu fiquei tão chocado quanto todos no mundo inteiro que tiveram conhecimento sobre o garoto de 6 anos, né, aqui no Rio de Janeiro, e até quando o assunto vem à tona em determinados momentos, quando vinha me dava até um certo mal-estar. É horrível mesmo. Físico, né? Mal-estar físico. Mas o protesto é o seguinte, por que a reação vem de imediato ao acontecido e não vem quando você também já falou sobre isso e outros publicaram os tais 50 mil homicídios por ano, né? Por que não dá exatamente... Esse problema não vai ser resolvido. O pessoal já... Pois é, mas aí por que essa certeza não é a força do protesto quando pedem no Orkut, por exemplo, que tem uma força monstruosa para colocar uma roda eu sou contra eu sou contra ao depois da campanha. A campanha depois da campanha não transformou em nada. Não vai, o pessoal parece que foi com mais medo ainda. Para isso. Não existem partidos políticos no Brasil. O Brasil só tem um partido, que é o PT. O resto é tudo auxiliar do PT. Mas não é politizar demais, partidarizar e politizar demais um assunto que não tem partidarização, Olavo? Bom, eu não saberia analisar isso agora, se há partidarização agora. O que eu sei é que um país impregnado de outros, como, por exemplo, a miséria por causa da criminalidade. Então, claro que você vai querer antes de resolver os problemas dos 50 mil homicídios. Isso aí é impossível, porque sem segurança não há progresso econômico. Agora, o pessoal usa o problema econômico como derivativo. E no fim acaba o seguinte, o resultado é que todo mundo só pensa em dinheiro. O brasileiro se transformou no povo mais dinheirista do mundo. Quer dizer, ele cuida mais do dinheiro do que da sua segurança física.
Ele não se importa de morrer, contanto que ele morra rico. Entendeu? Assim não dá, pô. As pessoas precisam colocar uma ordem, diferente ordem de prioridade. A segurança do povo em primeiríssimo lugar. O Estado existe para isso. O Estado tem as pessoas, mas tem a obrigação de zelar pela ordem. Por quê? Porque ele tem um monopólio da violência legítima. Só o Estado que tem polícia. Agora, no Brasil, quem quer ter polícia tem que ter polícia privada. Tem que pagar a polícia. Como é que pode ter um negócio desse? Qualquer proposta que seja outro assunto, na presente circunstância, é um criminoso. No Brasil, está tendo mais morticínio do que no Iraque, porque ninguém fala nada, ninguém quer saber disso aí. Aparecem com planos econômicos, com mil e uma reformas legais, então, mas cadê o problema? Cadê a coisa básica? Cadê a nossa direito de viver? Nosso direito de andar na rua? Se você não tem isso, você não tem nada. Então, o Brasil atualmente só tem um problema. Esse problema chama-se segurança. Mas não pode mexer nisso, por quê? Porque quem está fomentando a violência é a Farc. E se não apareceu um homem que é culhão para resolver isso aí, e se a Farc que se foda, nós vamos resolver isso aí, vamos prender todo mundo, inclusive o pessoal da Farc. Enquanto não fizer isso, não tem jeito, pô. O Brasil está totalmente desmoralizado, no sentido, vamos dizer, de acovardamento, de falta de encarar a realidade. Olha, você não pode esperar que um governo melhore muito a situação econômica num país. Nenhum governo faz isso, a sociedade faz. A sociedade tem que cuidar de si mesma. Mas o governo tem que dar para ela a condição para que ela faça isso. Essas condições básicas são, em primeiro lugar, vamos dizer, a ordem geral, a confiabilidade dos contratos, a prevalência da ordem legal e a segurança pública. Essa é a primeira coisa. Se não tem isso, o resto é tudo desconversa. Muito bem. Bom, agora deixa eu atender outra pessoa que tem mais gente na linha aí. Obrigado, Olavo. Um abraço. Muito bom. Tchau. Tchau. Quem? Alô? Alô, Olavo? Oi, Aqui é o Davi de Belo Horizonte. tudo bem? Tudo bem. Aqui, eu não sei se o senhor me viu, eu costumo aparecer lá na comunidade, eu inclusive participei daquela discussão maravilhosa com o Rodrigo Constantino, que eu acho que não vale nem comentar muito. In other news, we're hearing rumors that Caesar may have been assassinated by an unknown party. It is currently not known how the assassin was able to evade security. Once again, Caesar dead. A shocking turn of events whose impact is anyone's guess at this point. Promotional consideration for this news program has been paid for by the Ultralux. The Ultralux. Live life in the lap of luxury. In New Vegas, we know the pain that numbers can bring us. Well, so does Guy Mitchell, who's got heartaches by the number.
toma como princípio, vamos dizer, as regras do adversário. Ele já se submete às regras. Não é popular. Mentira! A população brasileira é maciçamente conservadora. O nego que sair com um programa conservador vai ter maior sucesso. O programa conservador consiste de 5 itens: anticomunismo, liberdade de mercado, moral judaico-cristã, ordem constitucional, tá certo? O governo constitucional democrático e educação clássica. E sem esses 5 pontos não se vai fazer nada. Isso é o conservadorismo. Que se ninguém vestir a camiseta do conservadorismo, o Brasil nunca vai se levantar da merda em que está. E se defender pelo menos 2 itens aqui, defender a liberdade de mercado, defender a ordem constitucional, se até eles começam a afinar e mudar de nome, mudar de cara para parecer mais bonitinho para a esquerda, então está tudo perdido mesmo. Ora, a esquerda jamais levantou país nenhum. Onde a esquerda mete a mão, ela só cria miséria, sofrimento. A história de metade do mundo teve padecendo sob a mão desses caras. Vamos esquecer essa gente, pô. Temos que passar pra frente, bicho é a página girada. Pois é. Já custou sofrimento demais, ainda tem gente teimando com essa merda só pra não dar o braço a torcer. Parece o Rodrigo Constantino, porra. Que merda. Aqui, outra coisinha. Eles mudaram, o senhor sabe que para o Partido Democrata, inspirados no Partido Democrata americano. Bom, eu acho que isso aí não merece. O Partido Democrata é a esquerda aqui, porra. Mas outra coisa, eles se chamam Partido Democrata porque querem que a democracia seja o contraponto ao populismo na América Latina. Pois é, mas o Partido Democrata, os Ted Kennedy, Nancy Pelosi, etc., são os maiores padrinhos do populismo latino-americano. Eles adoram Chaves, você não tem ideia do tamanho do lobby chavista. Exato. E os caras estão não é que eles são chavistas, eles estão na folha de pagamento do Chaves. Eu conheço eles um por um, você está entendendo? Realmente. Estamos muito bem. O problema é que eles estão raciocinando apenas com palavras. Democracia, pronto, é uma palavrinha. Quer dizer, agora, se o Partido Democrata, quem será o Partido Republicano? Você imagina um país que só tivesse o Partido Democrata da Nancy Pelosi e do outro lado o Partido Comunista. É isso que vai ser o Brasil, porra. E outra coisa, já que eles se dizem democratas, eu quero saber por que eles fizeram essa decisão de mudança de nome a portas fechadas, sem consulta à base. Isso foi isso é um bando de cagão, porra. Pois não nada, são todos medrosos. Ora, isso é uma pena, porque o único partido que tinha condição de fazer alguma coisa é o PFL. Agora, ainda sobram lideranças individuais lá dentro, tá entendendo? Boas. Mas eu vejo que o partido como um conjunto está indo pro brejo. Quer dizer, vai se suicidar mais um pouco. Esse pessoal só ouve conselho de quem não deve, eles pagam os assessores, pagam a preço de ouro, assessores políticos para inventar besteira para eles. E quando a gente dá um bom conselho de graça, os idiotas empinam o narizinho. Diz, não, ele é conservador demais, nós não gostamos disso, não fica bem. Ora, vão a merda. Isso é muita frescura, pô. A pessoa tá com frescura. Sabe, eu lembro sempre o verso do Rambo, par delicatesse, je perdi ma vie. Eles vão perder por frescura, por piedade. Né? Aí isso não dá, é uma coisa deplorável você ver isso. E o Brasil tem uma crise nacional de culhões, não há mais culhões na praça. Acabou. Pois é. Bom, eu queria desculpar porque eu falo demais, Olavo. Porque senão eles iam acabar também. Mas eu já vou desligar aqui, o senhor pode passar pro próximo, ok? Tá bom, um abração. Abração. Alô? 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 Quem tá na linha? Alô, é o Rigini, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, professor. Eu queria tocar num assunto com o senhor, que seria essa pretensa invasão da Amazônia pelos americanos. Mas antes eu queria primeiro fazer a defesa, não que seja necessário, da sua esposa, a Rossane, pela aquela agressão covarde que ela sofreu num debate da internet. Pois é, aqui é um filho da puta. É um idiota. É idiota. Espero que não seja se aparecer na minha frente, eu não posso nem bater nele, que deve ter um velho caquete de 50 anos, pô. Ele não pode bater no sangue de fora. Olha, dizer pra Roxane e pro senhor que esse tipo de ataque covarde, eu espero que ele não seja militar, que vai... Hello, ladies and gentlemen, Mr. New Vegas here. You're all so great and we're gonna keep you listening all day. If you like news, you're gonna love our next segment.
Word out of Camp Golf is that many NCR Rangers can expect redeployment in the near future. One anonymous soldier said it was part of a new strategy. Also, several unidentified aircraft were spotted flying over the REPCON test site by a local crackpot. He spoke to a toy bear near one of our microphones. It's ghouls, I tell you. Really just ghouls in rockets looking for a land to call their own. Don't you laugh at me. I know a spell that'll make you show your true form. Cave rat taught it. You know they say that no news is good news, but I think my program would be awfully dull if that were the case. This next song helped me through a very difficult time in my life, and I hope one day it can do the same for you. Mencionado aí pelo Reguinte, dizendo, perguntem ao Olavo qual a organização esquerdista que pertencia à mulher dele, quando ela foi presa, etc. Eu dei lá o dado, ela foi presa em 1937, que participou de uma manifestação da UNE e foi pro DOPS, tá certo? Agora, e daí o cara me chama de comunista enrostido. Então a resposta é, comunista enrostido é a puta que eu pariu, ponto final. É a que ele mereceu. Aliás, um militar que tem que apregoar que a espada não dá venda, porque para um militar, ele nem cogita vender a espada de comando dele. Ele pode quebrar a espada, se matar com ela, mas ela foi feita para matar e para comandar. Então, se ele cogita vender, é porque a honra que deu o direito dele de ter espada já foi vendida há muito tempo. Um homem que vai lá e se sujeita... porque já vendeu. Exatamente. E um homem que vai lá e se sujeita a submeter o exército brasileiro, um exército de Caxias, um exército invicto, esse sim tinha uma espada. Esse sim tinha uma espada de honra. Um homem que sujeita a submeter o exército brasileiro ao comando do Hugo Chávez é que nem o rabo do cachorro sacudiu o cachorro. Ele não sabe nem o tamanho do país que ele vive. Não sabe nem altura topográfica e geográfica do Brasil. A história do Exército Brasileiro, porque eu sou coautor de um imenso livro, O Exército na História do Brasil, publicado ali pelo Instituto de História da Geografia Militar em parceria com a Odebrecht. Eu fiquei 2 anos trabalhando. We're near a Legion slave camp eu aí now. é que fui me impressionar, mano, pela Been importância here do before. Exército na história Let's get one thing brasileira. straight. O exército é um fator I see any constitucional. crimson, I'm taking a O shot. Brasil é um filho do You don't like exército. that, you're on your own. Certo? E deveriam honrá-lo. Agora um sujeito que quer, quando ele fica com essa demagogia idiota, dizendo que temos que defender a Amazônia. Sim, defender contra quem? Defender contra quem está I lá. don't think I'd Quem é hold que it está lá? against O you. governo americano? Não, senhor. Quem está lá é a ONU. Pô. Olha, professor, Se fosse americano, eu ia estar falando a mesma coisa. Né? Não, olha, que tem americano lá, mas tem russo, tem francês, tem alemão, tem tudo lá. Agora, o que se faz efetivamente para defender a Amazônia? Se a gente não consegue defender um garoto de 6 anos que é arrastado covardemente, cadê a espada desse general? Cadê a espada desse general para defender um menino de 6 anos de idade? Tomara que ele venda, só que ninguém vai querer comprar. Talvez o Hugo Chávez compre. É o problema, né? Talvez o Hugo Chávez queira comprar uma espada dessa. Não, o Hugo Chávez está comprando tudo. Aqui ele comprou, eu conheço uns 30 deputados aqui que estão na folha de pagamento do Hugo Chávez, mas estão assim, explicitamente. Tem lá a ONG, o nego tem cargo na ONG e recebe dinheiro. E recebe contribuição de campanha. Até aqui tem nego vendido para o Hugo Chávez. Agora você imagina aí, porque o Hugo Chávez aqui tem muito dinheiro. Essa companhia de petróleo dele, ela tem 8% do mercado americano. Quer dizer, ele tem alguma coisa, né? De dinheiro não falta. Mas só para cortar o senhor aqui, explicando para o senhor, já que nós falamos de exército, falamos de favela, aliás, o termo favela, ele vem de quando as terras e não quiseram pagar os povos, e eles acamparam nos povos do Rio de Janeiro, embaixo de uma árvore que davam favela, esperando o pagamento. Foi todo mundo então, graçamente, foi fazer a defesa do nosso exército vitorioso, né? Na época de Sampaio, esse tipo é mais fácil, né? Esse é o resultado do Sampaio, o agora, o exército está
Amazônia está no Rio de Janeiro e em São Paulo. Professor, é isso aí. E muito falado não lá. Não tem marinho nenhum lá. Ele vai lá e quer mostrar as brabezas dele pro ar. Entendeu? Aí ele não vai mexer. Quer dizer, é um bundão. O que eu esperava do general era que ele, já que acha que está sendo invadido mesmo, que ele se mudasse para lá. É isso entendeu? mesmo. Porque o nosso exército é vitorioso, sim, senhor. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao exército brasileiro, eu e toda a minha família. Conheço a história. São feitos de homens bravos e homens decentes, mas eu queria dizer para você que se aquele homem que é um militar, eu tenho vergonha Que nem você. E você Muito obrigado. Você tem que ter coragem. E tem muito obrigado. lá dentro ainda. Tem muitos, graças a Deus. Infelizmente eles não estão tendo meios de expressão, você está entendendo? Todos Não que tem me lugar na ensinaram. mídia, não tem. Só tem lugar na mídia tem para esses vagabundos. É, Então, tá bom, eu Vamos vou lá, ser obrigado a encerrar agora que acabou o nosso tempo. a luta continua, companheiro. Como diria o Vicentinho, a luta continua. Um abração a todos. Outro, professor. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Sounds like we're running criminal. I'd still rather take my leave at the strip. Hanlon is pretty legendary. People talk about what he did at the first battle of Hoover Dam. The Legion would have to be insane to attack this place. Man, I'm exhausted. Moore's got us running drills non-stop. Things are getting stranger every day. Just between us, Colonel Moore scares me sometimes. Nelson's back in our hands. I hope we can defend it this time. I hear you defeated the Legion forces at Nelson. I'm impressed and thankful. It'll make my job around here much easier. Things are better now that the Legion at Nelson have been defeated.
I don't have... Sounds like we're running prim now. I'd still rather take my leave at the strip. Back for more? Pleasure doing business. Still making a nuisance of... You like it any better if I tell you to fuck off? Still making a nuisance of... Give me a shout if you... Someone killed Benny, the chairman's big shot in his own casino. Violence begets violence.
Fine by me. Can't run from me. Hey there. Need any? Thanks.
Fine by me. The customer who rented this ship told me the faces on the robots did change from police's Fine by me. soldiers. Now why would that be? Hey there, need anything? Sounds like we're running prim now. I'd still rather take my leave at the strip. Background? In the years before the Great War, Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, Autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome. A huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions.
On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. I thought I heard the pacification field kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this.
Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Dala, get the spray before it excretes all over everything. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skinvelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. I know what it is, Dala. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? Disgusting. I believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. I don't recall the human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? Why, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Now it's holding up an array of fully erect hand penises. If it tries to insert them, activate vivisectors. Dr. Klein, wait. I don't believe those gestures were random. Random at all. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Nonsense! Lobotomites can't comprehend us! 8, have you been in the mentats again? If we slow down our oroprocessoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak? Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled the skinvelope with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us, then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to...
Dr. Klein! A transmission from the Forbidden Zone, coming right at us! It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you! Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine! Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Mobius. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius, and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? Aid, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. We removed your brain, yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils of Nikola Tesla. Yeah, Aid, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the, The Tesla coils in its head. This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. Darla, was it necessary this time? I assume full responsibility. I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Although in truth, the Autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart.
wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Spine. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. That Autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. Floosh. That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. If you are, well, we can't have that. We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why are you asking these tangential questions? Stop it! We need these technologies. You need to get them. You must get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat, sort of, and eyes, mostly the hands. There's door handles and lockers and... Enough! We need your help. Will you help us? Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac-dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic soundwave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal, by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old-world gestures lightly. What illogic is this?
Keep your filthy, penis-tipped feet out of our labs and secrets. There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. You would not dare. Perhaps I can change your mind using the greatest of our sciences, the fence. The radar fence that surrounds the Big Mountain crater will protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously by your deadened perceptions. Out there? We're not going out there. It's dangerous. We're smart, not suicidal. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. Ooh. All right. All antibacterial fresh.
Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco Termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. Yes, I believe Watts Electronics tended to make the battery shelf life on the low end. They certainly did. Batteries for my vivisectors would always come up short right before climax. I think Watts manufactured holodiscs, or was it holotapes? Never can keep those two straight. Anyway, we're out of small energy cells. Dala? You have some? Why do we... Actually, never mind. I don't even want to know. And no, I don't want to handle your batteries. Just pass them on to the lobotomite yourself. What did it say? Spit lead? What, like pencils? Oh, I think it wants a combustion pistol. A gun? Are you mad? We can't give it a gun. Guns kill. Leave big open holes in you that are like sores, but worse. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic death ray, filled with his sonic ejaculate and sterilized by my soft oohing. Giving the teddy bear a gun would be the equivalent of following a glass of hemlock with an Abraxo chaser. Delicious and redundantly deadly. If we're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Loboto bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like that? Are you mad? We can't give it a gun. Guns... Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun, with the little floppy metal ears and the curious nose sensor. Here. Fine. Done. That gun makes me uncomfortable anyway. Always worried it's going to hump my chassis. Anything else, lobotomite? Fine. Boros, more ammo. The good stuff. Top shelf ammunition. Let's see. Hollow point? That's worthless, but tasty. Oh, and here's some JFP. As if bullets need jackets. The JFP might make it ill and poop a lot, but when you're hungry, you're hungry. The sonic emitter should be sterilized and more than enough for you to encircle your warm hands around, cradling it gently with your finger muscles. Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving, forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dala. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised that things don't snap out of their cases with repeated observations. Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Fine, so, yes.
Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No! That would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. That's where its brain got scooped out anyway. And plus, some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there. With my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic, combined with my desire to keep the think tank lobotomite free, has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your needs. I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency per se. Still might be enough to trick the Sync's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive and of high decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike. In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid chip chokes on them. Again, your logic is unassailable in its simplistic need. Oh? Fine. It's not going to help. That chip will probably refuse them anyway, as stuck up as it is. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate.
Of course! Go man your science stations! Go! I am surrounded by children. Did you retrieve the technologies yet? We need them, as I have indicated. Why, yes. We are filled with the knowledge you speak of. If you wish to know more, simply ask the others. They can help you. I am Dr. Klein, Chief Head Researcher of Logistical Operations and Ideology here at Big Mountain. I am surprised you have not heard of me. I am first in my field, first chair, as it were, back in the days of chairs. Dr. Mobius was not the horrifying creature you saw upon the screen, twisted by science. He was once one of us, a friend. He researched in directions contrary to the think tank. Brains, 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 always about the brains. So we exiled him. He says he left of his own volition, but that was to save him the embarrassment. Now he sends his intelligence-consuming scorpions from the Forbidden Zone to plunder the secrets of Big Mountain. He is a menace. Dr. O is certain of his findings, and no one else in the think tank is willing to test the results. Loss of brainial power. Terrifying. O has said on many occasions his inability to comprehend Mobius's robo-schematics is because of repeated robo-scorpion stings. I'm not certain. Perhaps it only affects machines. If so, you may be immune. If it is chems, then we have nothing to fear. Since we are afraid, it must not be chems, and you need not fear, which means you can test it. Logical. It's a side effect of the cerebral scrubbing. It won't stop you from excreting, or asking questions, apparently. Have to correct that next time. Hormonal aggressive tendencies are actively suppressed, however. They are a no-no and not permitted in the think tank. The scrubbing also ensures your silence to keep Big Mountain safe. This facility is top secret, and you cannot speak of it to anyone outside of Big Mountain. Should have done it with the last batch, and the anti-aggression scrub. We had to take precautions after the last visitors. They caused a great deal of damage in a short time. Should have made sure they couldn't mention Big Mountain once they left. An oversight. Dr. 8 and Dr. O could tell you more. Dr. O more than 8. The battle against the visitors damaged 8's voice module. Suffice to say, those visitors are unwelcome. They stole a great many secrets and much technology. Impertinent. They also broke one of my trains. We had to take precautions after the... This is the think tank, the nerve center of Big Mountain, the greatest research center known to man, and to us. Here we test and test and test some more in the name of science, atomic power, nuclear power, and scientific power.
Yes, because the intellectually challenged see an M and a T next to each other and take Occam's razor to it. While you are here, you will refer to this place properly, and you will do the same with the other scientists here. That glowing red scar? That laser lobotomy canyon maze carved in the landscape as if by some child? It is Mobius's fortress. From that hemorrhoidal fissure, he sends his amazing robo-scorpions to terrify and irritate us. He always tended to the dramatic. Ask Boros. I believe he knows more about the fence than any brain. Except maybe Mobius. Mobius was involved in their construction, if I recall. But he's such a hack, he probably was reading off Boros' notes and schematics. Well, we didn't actually do it. We tried to clean up after, as always, but usually the auto-dock runs are remote. But we programmed it, or Mobius did. Still, this new wrinkle with the Tesla coils in your skull was unexpected. I mean, we predicted we'd have a breakthrough eventually, but Dala knows more. She supervised your spine peel and the heart circumcision, then dumped them both into the tanks in the sink above. Quite sanitary. Sure took her time. She always takes longer than projected with lobotomite surgeries. Not sure why. Yes, in all probable likelihoods, yes. Possibly. That it may have gone to Mobius is merely an inkling. I don't know why, but it may be something involving the surgery code. Actually, I don't know. All I know is it misplaced itself, or it floated off. They get into robots sometimes and go on a tear. Mobius's legacy code was in the old auto-dock. Yes, it fried itself after your procedure, so he couldn't tell for sure. It is unfortunate. We would have benefited from knowing how the breakthrough occurred. Even if we installed another chip, the information is lost. Yes, always leaves back doors into things. Have to keep finding them and closing them. The auto-dock is now erased of his routines. It was thorough. Only Mobius would know for sure what happened with the procedure. Well, and your brain, of course, it would know as well. It can communicate the procedure when we examine it. It is conceivable to trace its surgical scalpel prints once we have the brain. Might take some time, but your brain has no pain nerve to scream at us while we dissect it. Convenient. I detest screaming in my lab. Why does he seek our destruction? Why did he build robot scorpions with intelligence training stingers? It is because he hasn't cleaned his biogel in a long time. Clearly he's got some sort of psychological corrosion. He's mad. More? There. Yes, a most goodbye. Did you retrieve the tech?
lobotomite animal before me. What other terrifying terrors will plague us in our quest for knowledge? Communists? Communist animals, perhaps? Be warned. Attempt to propaganda me. I will shriek as a frightened babe, calling loyal cyber dogs to my aid. Do you comprehend, commie animal? Yes, animal. Hormones, pores, glands, all wrapped up in skin. Who knows what terrifying secrets lie beneath your epidermis? Scalpels shall tell us your secrets, even if we must cut deep for such knowledge. I was head of my biology class at American High, you know. Before you is the brain of Dr. Boros, head of animology, beastology, and DNA scrambling technology here at Big Mountain. I lay the bones and hearts of animals bare beneath my searing gaze, especially the dogs. I did so love dogs once. Especially Gabe, that rascal. But there are many animals to shape. Industrious cazadors, the happy-go-lucky night stalkers. They are my living, breathing DNA test tubes. Indeed, docile, curious, safe, sterile. They are contained here at Big Mountain to preserve DNA and for observation. Because Big Mountain safety measures are far more sophisticated than their primitive animal instincts. We are their lords and masters. No, such creatures are found only here, for research purposes. They would no more be capable of escape than breeding. I cannot expect a lobotomite to understand the careful surgical castrating procedures used in their creation. Perhaps a demonstration of my castrating power would settle your doubts. Oh, that's too bad. Perhaps we can perform a sterility castration some other time then. Nonsense! That is what you speak. Nonsense from beyond. I was at the top of my high school class in American high school. I knew facts. I knew figures. I knew data. We would know if our research was flawed. It is not. We never contradict ourselves, so do not even try. In 2000, let's see, carry the 3, then count backwards from the Great Static, or beyond, there were the tarantula debates, and something about hawks, which made it around 2003, May, Tuesday. It was definitely Tuesday. Why are we even debating this? What you ask is of no importance. Mobius besieges us. There are more important things to worry about than data and facts. Impregnate you? What? Do you want to make me vomit inside my tank? The mere notion makes the edges of my biomed gel crystallize into asymmetrical patterns. Submit your questions. I shall respond with deadly answers. The malignant tumor that is Mobius plagues us all. His hunger for power, insatiable.
From his lair in the Forbidden Zone, his terrifying Robo-Scorpion army clicks and whirs across the crater of Big Mountain, ever seeking, ever stinging. He must be stopped, or all of Big Mountain shall be destroyed. The radar fence protects us all. If evidence is correct, the one who built it is me. It keeps anything with a disembodied brain inside, like us, and anything without a brain also inside. It is the ultimate defense against communist aggression. There'll be no infectious ideas on my watch. It makes perfect sense. Who are you to question the mighty radar fence? Ever since my anxiety-filled days of powerlessness and being bullied in American high school, I have dreamed of such security as the fence. That and giant cybernetic dogs that would ruthlessly patrol and kill anyone who wasn't my friend, like Richie Marcus and Betsy Bright. Who's laughing now, Betsy? I hope you and Richie are happy smoking in your radioactive coffins. I'm glad you never came to my birthday party. No! Beyond is death, despite mounting evidence to the contrary. No matter where these strange humans wander in from with their ideas and new brains, there is nothing beyond Big Mountain. Enough! Stop filling my precious brain cell units with irrelevant data. You sound like the other visitors, making wild claims of a world beyond, where there is a war beyond war. It is unproven and unthinkable. Bother the other doctors with your crackpot theories. I have no time. None of us do. There is logic and purpose in it. If these technologies are needed to pierce the Forbidden Zone, so be it. Science is powerful, and in the right hands, our hands, if we had hands, we would be nigh unstoppable. It is our home, threatened by the horrors of Mobius. All we wish to do is continue our research, layer upon layer, above and beneath the floor of the crater, until we have our answers. But no, Mobius will not let us rest, scaring us with his scary robots with their laser tails and blowing up all the time. It was not our first choice of testing grounds, but we no longer have the luxuries of our test cities. Then we lost the mountain. After the explosion, we couldn't find it anymore, so the crater became our testing grounds for science. Yes. In the past, individuals would come to us, pay for technology, and if their town, community, or city was just right, we could use that city as a controlled experiment. Vault-Tec was much better at it, of course. We had to make do, get permission, sometimes. If only we could have used commie cities. But capturing whole cities was hard, so we captured enough commies to make cities of our own. So we had a group of Chinese prisoners to experiment on. Those were the days. But the true test was science on unsuspecting Americans.
Whether it was holograms, new autodocs, toxins, vending machines, we wound them up, let them go into tiny, isolated towns. Then we observed. Boom! Yes, quite unexpected and embarrassing. All better now after the landscaping, though. Much more pleasing to our monitors. And the crater helps keep everything inside, because it is bowl-shaped. Until next time, then. Provided there is a next time. For any of us. You are an unusual specimen to so boldly walk into the mighty expanse of the think tank, fearless and proud as a teddy bear. Between the extraction of their higher reasoning abilities and urination-inducing fear, most lobotomites dare not approach us, let alone speak to us. Yet you have no such fear. Facing me, epidermis fleshed with blood, plasma running molten beneath, your face contorting with muscular expression. Will you indulge me? Say a few words. Face towards the monitors, please, so that I might record it for further examination. Yes, go on. Seeing your lips and mouth forming words, both revolting and somehow... How does it feel to have the flesh roll around in your mouth like that? To control each muscle and the tongue, like having a fish or extremely dexterous slug lolling and flopping in one's malval cavity. What? Nonsense.
you doing? Stop it. Why? Why are you making me partake in this filthy formography? Enough. I am already intrigued. You have sufficiently percolated me. I don't know what it is about the biology of lobotomites. It infects my thoughts. All that skin and muscle and tissue. Perhaps there is value in what you say. I did so enjoy breathing once, long ago. Would you? I feel so ashamed, but yet so intrigued. You'll need to give me a rest in between visits, or else my jaw might run over. If you're ready, let me radar scan you. Slowly. Woo. Woo. Thank you, lobotomite. Please, you must come back for further study when I've had a rest. I'm a little sensitive right now. Why, my little bear of teddiness. I am Dr. Dala, first head chief researcher of mineralogy and medicinal sciences. I have 211 doctorates in both applied sciences and techniques to apply those sciences. I also possess a degree in curiosity and advanced curiosity. That is merely schooling, however. When possible, I prefer fieldwork and observation to holotape eidetics. It has proven useful, especially now. I have become the expert on humanology and lobotomite behavior here at Big Mountain. My research doesn't descend into formography. It is only science. Why, we create not only scientific marvels here at Big Mountain, but new sciences as well. Everything can be quantified, categorized, and dissected until every group can be subgrouped or partitioned. What is a name without a title or suffix for the sake of hierarchy? It is a long-standing quantification of personality and importance. We could not do without it. Surely you must be aware of the gravity of such attached appellations, just as surely as you must have a title. Oh, a mailman. A delivery man. Someone who takes parcels from place to place using their primitive feet or similar conveyance. You are the second one I've met in recent times. Very different specimens. Of course. You must have met others in your travels. This one had met other couriers too, although it sounded as if he hadn't met the correct one. He asked us all many questions, and then he asked a most perplexing one. We had to segment the event out of our memories for safety. I do not know, nor should we try to access it. Perhaps Klein has the logs. My evaluation would be to let your own curiosity go. I do not think that Klein remembers the conversation as being satisfactory. Oh, removing it is a simple procedure. Well, except the complications it can cause to the heart and spine. But once the heart and spine are gone, no trouble at all. Clamp the subject down. One laser incision around the skull. Crack, snip. Done. The brain is finally free of the skin envelope, which is then kept automated for cleanup duties around Big Mountain. Lobotomites. With you, however, something is definitely wrong. We've never had a lobotomite who kept speaking after being forcibly lobotomized. I am relieved the pacification field is working. If it didn't, I would broadcast some concern to my colleagues about safety protocols. That is a good question.
My theory is that the Tesla coils in your brain pan are still connected to your brain somehow. It really could be anywhere. Brains are a lot smarter than most researchers give them credit for. We still have your spine and heart. If you were to somehow find your brain, wherever it sloped off to, you could humanically reduce yourself again. It is the pacification field emitters that are broadcasting into the emptiness of your skull. Without a brain, your aggression is suppressed in here. Why would you want such a thing? You might surrender to your hormones and commit primal aggression on me, on us, again and again. Then I would have to return the favor, activating my vivisectors and gently lobotomizing you from behind. Not something I would relish doing. No, the only way to circumvent the field is to have a brain, and we extracted that like we do all lobotomites here. Perhaps you are stuck in a looping gesture of verbal intercourse. Dr. Mobius, a monstrous brain creased with wrinkles of 1,000 evils, with but one jaundiced eye with which to perceive the world. Exiled from the think tank for crimes too heinous to remain in recorded memory, and perhaps differences in research methodology. His one terrible eye forever peers at us, an eye of ever-increasing magnification. He watches from his dome in the Forbidden Zone, spying on us all. It'll all become clear. If not, at least we will have the technology here at the Dome, where all technology belongs. When we have all the technology, all the answers, we can share it with the world, piece by piece. All will be in order, and all will be like Big Mountain. This mountain, now crater, encompasses the sum total of knowledge of humankind. It is Big Mountain, where all questions can be answered. You'll see, no matter what your questions, Big Mountain will provide the answers, as it has done for so many before you. Oh yes, we've had other subjects visit. It's why we had to calibrate the pacification field and warm up our brainial beams and vivisectors. Only a short time ago, we had 3-1 subjects arrive, and they ruined several experiments, and even injured 2 of our staff. It is a shame their brains left with them. With you, however, we have taken precautions to ensure that problem won't repeat itself. We've conditioned you so you can't speak of this place, discuss our secrets, or attempt to use force against us in any way. Isn't that nice? Because 3-1 is 2. 2 spoke to us, one after the other. One mean, one curious. But there was a third we didn't speak to. The last one is the -1. It got traumatized, then taken to one of our medical centers for de-traumatization. A rather unsettling procedure. Ask Dr. O. And you could have asked 8 once, until he was severely damaged in the attack. We like him better this way. Until our next... And you return as curious. Looping, yes. It is a scientific fact that hormones drive a percentage of lobotomites into recursive behavior patterns. We haven't researched this, as my colleagues care little about the behavior patterns of lobotomites once their brains are removed. It is why so many are littered around the facility, like skinvelopes, discarded
after they are peeled open and the contents extracted. It varies according to the number and density of lobotomites that have infected an area. In 43% of observed cases, true lobotomites left alone will fight for dominance or inject bodily fluids into each other's orifices. Unsanitary. I have tried to observe more cases, but subjects seem unwilling to release bodily fluids in my presence. Breaking news! Talking lobotomite arrives in think tank. Its purpose, unknown. Undefinable. Its presence here, impossible. Oh? Oh, yes. I'm not going to bother correcting you. At least you got the doctor part correct. I can be grateful for that, at least. Stop the presses! Just in from my eye monitors. Is that Rob Kotek on your arm? It is! What's your agenda bringing that in here? How dare you bring Rob Kotek in here? What are you showing off? How great Robert House and his big company are? Ooh, we can make Securitrons better than any robot those geniuses at Big Mountain can make, and they'll last 1,000 years. You're lucky I don't have hands to tear that dip boy off your arm, or feet to stomp on its stupid metal guts. Ugh. Damn Robco. Worry about House? Why would I do this? Hope he died alone in a dingy room, straining his last remaining bodily fluids into jars. And him and his dirty girdle bots. Don't even get me started on those filthy biological catcher's mitts. I don't like to talk about it. 8, he can't talk about it. They fried his voice module. Something good. It wasn't all the visitors, though. Only one of them got out of control. He's the one that took control of Little Yangtze, our old human farm. This human, I can't believe it. He broke out of the think tank in seconds. Then he went for Yangtze, got bomb collars, and started practicing on the subjects that were still there until he got the right frequency. We were sending robots to stop him, and he was slicing and cutting through their shells with some souped-up laser gun like they were cheese paper. When he hacked into the mainframe, A tried to stop him and got fried. Me? He rerouted my processors to take control of the train network here. If you see the tunnels with the trains plowed into them, you can thank our visitor for that. He wrecked the whole place. While we were trying to keep containment on the surface, turns out he used one train to punch out a tunnel and escape. Sealed now, but 2 other human specimens. One arrived not long after the troublemaker, and the last one, not sure when he showed up. Thought the first one was going to be lobotomized in Y-17. She got out somehow. The last subject, Klein might know more. He talked to him, and let him leave the think tank. Hope he knew what he was doing. Klein knows things we don't. And I think he told some of those things to the last visitor. Dangerous things if they ever got out. All things robotical. You see a robot? I made it. See a broken robot? I made it that way. Deconstructed it down to parts. I have a gift with machines. I can render anything inoperable. Preserve them in a non-functioning state. Who asked you? You just wait until a working machine threatens you, and you'll wish I was around. Yeah, I do. It wasn't always oh. I just took that one by default because sometimes it's easier to accept the mistake as long as the purpose works. I don't want to get into it. It's a sore topic with me. Makes my gel ripple. Great. Psychology. Clearly the worst of the sciences, right after cholestodiuretics. Okay, so my name isn't O. Never was. It was circular, a single character, digit, but not O. But even with enhanced sensors, no one here could get it right. Always kept seeing the letter, not the number.
Yes, thank you. Zero. I am zero. How hard is that? A narrow, thin zero. Zero's my name. I'm proud of it, all right? It doesn't get the recognition it deserves. Truth be told, my emotional attachment to it doesn't even register compared to just having people recognize the difference. It's just that they're both sort of round and hollow, so when they monitor scan them, they assume that, oh, it's O. Vivisect me, please. What? Did I shoot myself with a brainial beam or something? That's brilliant. I mean, I would have come to the same conclusion. Eventually. Oh, who am I deceiving? I never would have figured that out. I can't figure anything out. I'm useless. Exactly. At least the old name was indisputable. O is more like Well, of course it does. That's the most lethal of mathematics. That's pretty cool, actually. Destroyer of numbers. I already wreck every robot I study. Why not basic arithmetic? I like your solution. With that kind of slash in the middle, I can set myself apart. If I wanted to. The biggest zero in all the think tank. They won't be able to escape it. That diagonal slash right down the middle. Thanks. Talking to you, it really helped unclog some frustration. Talking. What a primitive form of thought kicking. You know, hearing my name said like that, it really de-reses my screens. As for discoveries, well, of course. Look at this. Just, built it. Amazing, isn't it? You know what? I'm not even gonna pretend. I broke one of the monitors, and those innards start falling out everywhere. If you could just hold on to that for me until, well, forever, that would be welcome. That genius Mobius somehow cobbled together these really impressive-looking robot scorpions with spare parts. Even painted them. Tried to see what makes them tick. Can't even examine them without them detonating all over me. Left with shrapnel and burns. Every time. Supposedly, he has even larger models, even a giant robot scorpion hidden deep within the Forbidden Zone. Yeah, right. Giant monsters, sure. Yeah, crazy, right? Something right out of a midnight science fiction feature. Ridiculous. What are the odds? Big Mountain used to be a mountain. Then there was a slight mishap. Now it's a crater. The dome used to be buried, now it's exposed to the sky. Don't get me wrong. Makes the sky light up like a planetarium at night. All those spectra. So soothing. I'd have a few left. Yeah, there were a few under the monitors here. Until our next... And you return. Did you retrieve the...
Yes, the last visitor. Well, the one just before you. Had an interesting name from some language that's almost impossible to speak. What did we speak about? Melancholy fellow. Had questions about history, but our conversation got interrupted. Twice, I believe. Once when the trains got derailed, and then a second time. Oddly enough, now that I'm accessing my databanks, I don't recall what the second time was. Mobius's incessant transmissions keep distracting me. Also, we didn't brain scrub the visitor. He may have left with some knowledge he shouldn't have. I believe, maybe. Oh well, I'm sure it's of no consequence. I don't make many mistakes in calculation or perception, so probability favors me. The lobotomite.
You'll damage the hull! Might have been a blip. Robo-Scorpion, attack! You're no match for science. Go, my minion. Sting them in the name of all that is Mobius.
Dr. Mobius's army. His robo-scorpions crawl everywhere in search of intelligence to devour and stupefy.
Salutations and felicitations, sir, and a most jocund welcome to the sink. I am your electronic valet and household central processor. May I be of service, sir? Regrettably not, sir. All modules in this habitat are synthetic personalities atop a mundane operating system. There is no intelligence here, sir. Indeed, sir. Though if Sir's aim is to activate them, I lament to inform, sir, that most have been offline for some years. If Sir were to ask my opinion, I should venture that Sir is better off without them. However, if Sir is determined to inflict upon Sir's self their dubious services, Sir might locate backup personality disks elsewhere in the facility. The other modules are rather erratic, sir. Their personality matrices are built on flawed logic and have not weathered the years well, sir. Tragically, the core operating systems are also located on the personality tapes, sir. Once the tape is installed, Sir may request I switch their dialectic interfaces off, and I shall oblige with great delectation. However, Sir will still be required to locate and install a backup holotape to access their functionality. As I am given to understand, sir, this facility was once the property of a Dr. Mobius. He crafted the personality modules as part of a collection of experiments on the subject of machine-human interface. As to the reason for the unusual choices of devices to receive the modules, I cannot say. Indubitably, sir. In addition to managing the personality matrices of the other household utilities, I can provide Sir with direct access to the commissary. Any goods Sir might require may be purchased through my shopkeep interface, whence tiny robots shall deliver them forthwith to this very domicile. Very good, sir. If I might suggest a table wine, the 64 Atomic Claret is a lovely little vintage.
Might I be of service? Very good, sir. Sir's accoutrements are precisely where Sir has left them, and should the toaster say otherwise, I remind Sir that it is a waste room. Might I be of service?
not attempt to fight them. They will shoot you with their robotic stingers, and then possibly explode.
Step forward. The Cazador Preserve and the Night Stalker splicing facilities are strangely quiet. Too quiet.
Dr. Mobius, surrender yourself. You cannot win despite the fact that the odds are heavily in your favor.
The Cazador Preserve and the Night Stalker splicing facilities are strangely quiet. Too quiet.
exponential hatred for you.
strange new world around me? What does it hold in store for a dreamer such as myself? This has happened before, yet I feel awake for the first time. What is going on? What is this strange new world around me? What does it hold in store for a dreamer such as myself? No! Attention, students. This is the pre-recorded voice of your pre-recorded principal. Principal Boros. You know me as the head chief first researcher of Lab Xenon 14. There I fought valiantly to preserve rattlesnake DNA and put it right belongs in the husk of another deer. Tarantula hook. Can't splice enough, I know. Surely you think you can make a magnificent cazador. Enough about me. It has come to my attention that many of you seemingly innocent I'll tell you how I spell it. Death tension. Commie Pico traitors. Oh! Now I will send vicious cybernetic cyborg dogs through the corridors to weed
traitors out. They will sniff out which among you have chosen the commie path. Especially you, Betsy Bright, who turned me down for the high school dance so you could... All monitors will also be vigilant. Step outside during class, and they'll make sure you make a speedy jump back to your desk. Hold your urine and wait for the proper bathroom break time. Ball storage for jocks who like balls, like Richie. Hear me, Betsy? Likes balls.
presidential test. Wasn't that shut down for some reason? Eat the visitor, boy. Don't, please. Gabe would bark. Anyone came to visit. That's why I replaced his legs with spare parts and fed him a steady diet of psycho-laced Yorkshire.